A tiger in the zoo this poem is written by Leslie Knox, and this poem explains, what does it explain? The agony and the helplessness of a caged tiger. And where does the caged tiger live? Of course, in the zoo. So here the poet tries to express his view that if that animal would have a free life, what would happen? The poet has tried to explain about the condition of the caged animals. Whoever is caged, তাদের কি অবস্থা হয়? হিউম্যান বিইং তাদের নিজেদের আনন্দের জন্য কেজ করে অ্যানিম্যাল, তারপরে অ্যানিম্যালদের কি অবস্থা হয়? So he stalks in his vivid stripes. Stalks মানে ফলো করে, vivid stripes মানে ভ্যারাইটি রকমের স্ট্রাইপ। The few steps, স্ট্রাইপ মানে যে দাগগুলো থাকে, দাগ দাগ। স্টক তো ও করে, হেঁটে বেলায় না কেজের মধ্যে। তার নিজের ভিভিড স্ট্রাইপ শরীরে নিয়ে সে হেঁটে বেড়ায়। দ্য ফিউ স্টেপস অফ হিজ কেজ, তার কেজের মধ্যে কয়েকটা পা। অন প্যাডস অফ ভেলভেট কোয়াইট, তার পায়ের নিচে একটা প্যাড আছে, সেটা কোয়াইট। আরে পায়ের তলায় যে প্যাড, নরম অংশ থাকে হাঁটার। হ্যাঁ, ইন হিজ কোয়াইট রেজ, তার যে অ্যাঙ্গারটা সেটাও শান্ত। সো দ্য পোয়েট সেজ that the tiger is caged, is confined in the zoo, and he moves around in his cage under his striped vivid stripes. Vivid stripes mean under his bright colored skin. And the tiger can only a few steps. Why? Because he is in cage. Because the cage is not so big. This is small one, and it is not easy to move freely in the cage. One, he is quiet. He is quiet. Why? Because of his padded paw. One cannot hear his footsteps because he has very soft feel like velvet. Because there is no sound, and because of that pads of velvet, there's no sound of the tiger's footsteps can be heard. Fresh air Fresh still unfresh করা যায়। The tiger tries to control his anger by quietly walking in the small spaces of the cage, limited area of the cage. He is very angry because he is not free, but his anger is quiet, shanto. He has not the capacity to express his anger freely. He is in cage. He should be lurking in shadow, sliding through the long grass, near the water hole where plump deer pass.
তার উচিত ছিল কোথায় থাকা? হি শুড বি লার্কিং ইন শ্যাডো। হ্যাঁ, তার মানে হি শুড বি হিডেন to wait for his prey under a shadow, sliding through long grass. তার অরিজিনালি তার কি উচিত ছিল? লং গ্রাসের মধ্যে দিয়ে স্লাইড করবে। নিয়ার দ্য ওয়াটার হোল, মানে ওয়াটার হোলের সামনে যেখানে জল খেতে আসবে প্লাম টিয়ার, সেখানে দাঁড়িয়ে ওর শিকার ধরার কথা। তা না করে কোথায় আছে? কেজে। So the poet says that if this tiger was free, he must have the opportunity to hide himself behind long tree so that it can cast a shadow, and behind the long grass near the water bodies so that he could easily catch a deer to have it as its food. The deer is plump. Why? As the deer lives in the forest freely, he must be plump. Basically, here the poet wants to say that the original life of the tiger to live in a jungle will be comprised of catching his prey and eating his prey. But the tiger in the zoo can never have the opportunity. Next, he should be snarling around houses. Snarling মানে ঘুম ঘুম মানে এমন আওয়াজ করলো ভয় দেখানো। At the jungle's edge, জঙ্গলের কিনার দিয়ে বাউন্ডারি দিয়ে ঘুরতো আর মানুষকে ভয় দেখাতো। বেয়ারিং হিজ হোয়াইট ফ্যান্স, তার সাদা শার্ট টাচ অফ অ্যানিমালস, হিজ ক্লজ টেররাইজিং দ্য ভিলেজ। এটা যদিও খোলা থাকতো তাই হতো। So if the tiger would have been given freedom, he would have snarled around the houses, those which are located at the outskirts of the forest. He would then terrorize people with his sharp tooth and claws. And this snarling and terrorizing with his sharp tooth and claws must create a fear among the people living in the villages. But he is locked. Kintu hai. He is locked in a concrete cell. একটা ব্রিক সিমেন্টের স্যান্ড ওয়াটারের সেলে বদ্ধ। His strength behind bars. তার সমস্ত শক্তি বারের পেছনে আটকে গেছে। স্টকিং দ্য লেংথ অফ হিজ কেজ, ও স্টক করছে কি? কেজের লেংথ। ইগনোরিং ভিজিটার্স, ভিজিটারদেরকেও পাত্তা দিচ্ছে না, কত কিছু করার ক্যাপাসিটি নেই। সো দ্য পোয়েট হিয়ার comes to the reality of the tiger, that the cage is inside. He says that the tiger is confined to a strong cell which is made of strong building materials, concrete. He further says that as the tiger is behind the bars, to his ferociousness, তাই জন্য his frightful appearance is also behind the bars. He has to do nothing but stalking in the cage. He has not the capacity to terrorize the visitors because his power is restricted by the bars of the cage. So he never tries to
terrorize the visitors. Neither terrorizes, not attacks them, nor entertains them. কিচ্ছু করে না। He hears the last voice at night. The patrolling cars. রাত্রেবেলাও লাস্ট ভয়েস শুনেছে, যে কারগুলো যেগুলো ওদেরকে পেট্রোল করছে, গার্ড করছে, ভিজিল করছে, and stares with his brilliant eyes. আর চকচক চোখে হাঁ করে তাকিয়ে আছে at the brilliant stars. ঝকঝকা যে তারার দিকে তাকিয়ে আছে। So the poet sees that at night the tiger hears the sound of the patrolling cars. The patrolling cars are the vehicles of the police, which are used to guard at night. So in the night, the tiger hears the sounds of those cars. He then stares at the shining stars with his shining eyes. The poet wants to say that the tiger is very sad, and as it is confined in the cage, his power is limited in the cage. He cannot do anything. He stares at the stars in the night, and he tries to divert his thoughts towards the stars by forgetting his own feelings. So who is he? He is the tiger. একদম পরিষ্কার বলবে। Here the tiger is confined in the cage, representing the caged people, the bonded laborers. Clear? এখানে the tiger represents the whole human race. When a human আরেকজনকে কেজ করে, তখন তারও একই জিনিস হয়। বন্ধ করে যদি তুই কাউকে কিছু করতে যাস, তাহলে কি কিছু পাবি? খোলা রেখে করতে হবে, তাহলে না তার পাওয়ার বোঝা যাবে। এই টাইগারেরও যেমন তুই সেরকম মানুষেরও সে ক্যাপাসিটি আছে। যখন তুমি তাকে কেজেট করে করো, তখন তার ক্যাপাসিটি ফ্রিডম দিয়ে তাকে কাজ করাতে হবে, তাহলে তার এক্সট্রিম প্রোডাক্টিভিটি পাওয়া যাবে, ভেরি গুড। ঠিক আছে।